Yemetiefo nyina jo Top Radio 103.1 so eni ebraso enyimrebem kase eboye de so ma fa ye kase fidie yi so ya to apete miamia bebre na usabe kebi na wenye bia hwetie na afen so no wakenkan bomodi ansa obeka ye ho na ye social media pages ni nyina so no wetimi akona kase ebe unsa kebi Facebook ye Top Radio, YouTube ye Top FM Online, and your website ni ye www.topfmonline.com. 40B Royal Castle Road, Ajvla Broseni ye Friday and Sam Nina by Nanumray, and some the Eddie Makotini Bini. Ye welcome na sebe ya fie na ho na mrabi ampedifo ye se ye be ma mrasebe fo kwan na what is a real su oka so hwenho na chese ne wo makono ye se akurase maka manya anwe ba bia akosie mu nchechire mu nyina no ye de besom mu. Auditor General report Ebeto Montini Suchiremu say school feeding program eduane a yede man kwada no enye. Yebeko Bruma ntama hin krosu nwane mu ne ho na abrante bi akoten radio so say wo kan experience ya wanya bre bi atwam a o se wo hyase fa akwada bi no mfihyensia fa no a mane ko wie kumaka positive voices a ene ebra no be chichim. Emebunu 1.9 million ena sabrietimi ababeto dwa se wo munni adwuma. Ankane pani kwankyerefo ana wo hweto adwuma no eso sabedie UK Montene so ena yede kwadu abone se wakodi adamude ebra be hum sensem na yesi yede ne be kwakotoa so ewa America butimemu munsem so yede eba. Dom kuma ni pose adwuma ko na kwa setena ne nyina fa demonstration wo mo yede etia Bank of Ghana ne ho. Na afia koto Sabede wadi A+ akwa kodru court emunsem so yede ba. Yemfa Sadama yabuafo e wamadaro man enyumebrem kase ebo yede so mo Siemens Vital Herbal Mixture wakamu bi papa na wabu papa manei ememe gina wo na so mapa be ma ne nsore ananse bi ontimi mbo adwuma wo mpem na tenka ne wo fem ni nyina ne Siemens Vital Herbal Mixture ne betimi aboam oye obanso no watenka ne kofem oti ya wo sisimu wubu unsensi sisu yie ebi wonu kra na moja na bonto 120 mi meya ni nyina ne Siemens Vital Herbal Mixture yibi na wohia emane meme nyina betimi afasa edro yibi open dodo a obekotena that pharmacy Hallows Pharmacy ni nyina wo kan drug lane ana frɛ number 0240 616 061 0240 616 061. Medimafu Herbal Hospital Abama yenya pomoden na we hospital yesidi ama enuanum nyina wo mo ankran ha sen we Medimafu Herbal Hospital na eno na wo pokwase mayira Dr. Time da so ni wo hia yare na kwa hye yebetu ase efi oni pedue ni mu Dr. Time da so de haba mana de ye posa de ye nu abi de ye hye bi ye no de be ma na ode etu yade na simfidie nso wo hono mu a yare be hwe ni pedue ni mu yie hu fa ko a ohaw no ewo stroke usisi na ya oya na so okotodwe ana wo de on de wo pe badi ya Medimafu Herbal Hospital na ye papa obetimi abo ya no wa 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 0500 727215 Top TV dwedie ye de abama papa na ni nyina ne se de woye se adwuma ebia na wa na wokra niam bi tonto ne kakra wa otimi ye niam ni bi obi de ye ne store bi a wabie otonto niam wom obi de ne nsa no adwuma eno de bi adwuma yi bi na so wo ye ne kakra sam na amanfo nyante won kenti na woni customers bebre no eno nti ne ye de sa akwanya ya ba Top TV dwedie e Top TV so yabeba wo shop wo office wo company wo factory wo no yaba betwa videos a kama na fe ye de ato Top TV so yabesa ni wedding comment wasema pesa wo kacha da sani nyina no na ye de ato Top TV so se fefefe na wonya de wadwuma no eba Top TV dwedie so a mese paniama mienu wobi a wobeje customers ne fel so and afins no money counting machines ikade wo benya pa numbers our friend is 0555 766 963 0555 766 963 and 0543 814280 0543 814280. Goy wasi ya yedia bomodian so babawura goy filling station bia mu na wakubu petrol na de benante sam
ensada goy ya dia de goy churches ababo bra hwa de open waka ne ebuagu mu na abo inji ho ban watimi dia nante so ache aye adwuma anya sika de agubuton goy ya dia NG Bakery original pano show pano amoto kama ede wani watimi say yes we ni abodo e free so buy no Mr. Ope pano edi pa dia kope NG Bakery original pano ni bi na we sugar bread cocoa bread wheat bread butter bread bia ope bia no NG Bakery original wo e wo bi e ho toto na wo twekrambo de etia ena etie baby atopano ne hote emfini papa bi ne fam eye entipano ne de edimu ankasa NG Bakery original pano efene se pano show frame 0594114719 0594114719 na wetimi ne mpanifo edi enkomo na the fearsome 3 eye nomiasa ekabom edi dwuma prekopa enya asem ketwa the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi any plasmos Hepa Plus Pavi any plasmos endondi e dekeke na ebo adwuma papa unya nomi ansa de kofia one yade atonkwanta amapan ebu ama general well-being koyi ebusu immune system basa de bia ho ye dendendem yade bia sa 3D typhoid no ne yade ade etu ase one time kra kope bia kira kwan herbal shop and pharmacy shop bia mokwa also pay the fearsome 3 Hepa Plus Pavi any plasmos ya jimi ansa ne bom na aboao 0542 778 572 0542 778 572 now name Eddie Enkomo midin and the senator Nana Ajin Berima Mene Mame ya boache afejibre na kasebo ni nchemu don hwere ba kontam yemfa ni nyina ensomu yesha said if you my mra sebedwa fiem na ho ena eba beto dwa kire mi se wosoafo a wono ene hwe akobadie ensensam eso wo my Ghana emu ede ensem bia kotom mra sebedwafo ni so omdwendwene ho emu obohu na meye mra se de beye beboa ama eye mra sebedwafo a wo mrodo be sa hanu aduoso enum no wo betimi anya akwanya na se ne wo bopon anase be mo akwaye ebi akwa ayefro anase bo namba bi no okọ no oba ene na gisarinsi ne kai so pin pon tunya tin na gizemu miekwam na ya biem na chese ne wo mun na mu yo na gise wo na ekro no na sa ela na se sa ansem ya panim ede koton ma se bja fise nko mo hwe enwenwene ho no ene asem hye ase ba pe na Ghana fo bi hye ase ba ohene e kasa de tudwa chim se na we de ba asem kra nie ade mu oman mu kwan kran ketenkete enti pin pon mo kwa na mo nkohin obi kra we na okọ kala spy ya no de pin pon sa no ha ya dwen obi koto wa check credit kra no nwen enti obunya de na Ghana 40 ase kwa na nei amane ba betudwa ne se asoye hwe nkronkromo ni nkrase mpunto so afọ da no eye Martin Eje Mensa Kosa ede atudwa na wachim se wo officially saa emrana na campaign for the eba o memra se bedwafie no wo mo atwen ede asensen esanse o mahu se emprempre ye mu no enhyeda ehia bia saa na emra se bedwafo no bi kura di ho adanse che se we no enya de ehia dendenden bia saa se yekoye saa de no ede eba ntie nam so e ma che se opane de akotudwa ene ache se akura wo se maka ma enya anwe wo mo atwen saa emrana ede asensen na hye wo hu bia akiri no ebesan so aba Ghana fo nyina so atimi atibi na nsem ayekọ so mase bedwafi ne ntie oronyamfo Martin Eje Mensa Kosa. Speaker, I like to move that the Road Traffic Amendment Regulation 2024, which was laid on the Friday 14 June 2024, be withdrawn. Mr. Speaker, this has become necessary based on extensive engagement with leadership. It is so withdrawn, Mr. Speaker. Na chese osoafo a wono na hwe nkronkro amanwoni nkrase mpuntuo so Martin Eje Mensa Kosa no de tudwa chechim se Mr. Speaker ya yeto ye nko ba bia entisi ye de abana so manfo so omunsu makwakoye woyo waya ye di nkomo wachire ye husemfaso bi ani so entimayi e de afiri ho enya de ayeto so ebiem na emrase beja fie ho na apɛ na ukọ eye dom kuma na afam nso a opani a omo ho mpadifo so de tudwa kyerɛ so ade ne kwado omo de omadika kasa de tia kyerɛ sɛ nya de ho hye de hia enti nam so maboko central mrase bedwani mahama yarega ɛna ogina simpie so a wɔkasa no tudwa kyerɛ sɛ aban no onye very careful pa esanse niema hia Ghana for no enye bi ni se ye de people besi MP4 ka so se emo aban ne emi ekwam no monko emra enye ne hia kra aduane bo dendenden kroma Ghana for ntimi nto che se niema ekoso mamu aye gase se do ma abotan no aban no mfuna enko na we no ba be ye de ho nhye de hia kra nto no de wo de afutuo na ema aban so wo de pa bi ya wonyama Ghana for ha wo kakra na Ghana for te so Ghana for blessing se ye de sari na kwakosi MP4 eka so.
Speaker can justifiably deny knowledge of the LI because the practice in the past has been for LIs to go through what is called pre-laying consideration. Even before it is brought to the Speaker, the proponent of the LI, which is the minister, will normally approach the chairman of the committee, and the committee will convene the committee, chairman will convene the committee to review whatever the minister has brought as his proposals. Then they agree on a final version. It is that version that often goes to the Speaker after it has been completed. So the Speaker can justifiably say, I don't know about it because it hasn't come to him because of this practice of it being worked on before even coming to the Speaker. So I can defend the Speaker along those lines. Now, on the substance of the regulations, I have also heard, to tell the truth, I haven't cited the regulations. Just the way the Speaker says he doesn't know about it, a lot of us also in the House don't know about it because we haven't been served with copies of the regulation because it's not yet, within the purview of the House formally. But I understand that what they are seeking to do, and one of the things that they have sought to do, is to exempt certain category of public officers in which they have included ministers and members of parliament who can, bypass the traffic regulations and the speed limits and use sirens and etc. I can sympathize with the general public and the anger that has been expressed in response to this proposal because those of us in the political class, ministers, deputy ministers, government officials, we are responsible for delivering to the public an effective and efficient public transport system. A good road network that enables people to get to work and get back home in good time at less cost in terms of fuel burning and etc. We have woefully failed in our responsibility to do that. And there's huge traffic in town. People are spending their meager salaries on fuel and diesel to transport themselves home. And instead of us concentrating on solving that problem for the public, we are seeking to exempt ourselves from this suffering that the members of the public who are the taxpayers on whose back we are all being paid. We are seeking to exempt ourselves from that suffering. Ebisanfo boko central mrase bedwani Mahama Yarega na motene nkaso de nsema to dwa chechim sehwe mrase bedwafo no ya feri kra ya feri essence ade ese yema Ghana fo no ho yentimi nye ye nenam ho sa ade ehia nkwa ne ye na mokra MPC amba ye ho pon ekwan ne wo hemfa ekwan ne muasi ede hemfa na yembe ekwan na momfa enti wase we no ehu hia mrase bedwafie enne de ekoso no no Yegusu ejina mrase bedwam na onumonyamfo Roxen Nelson Dafiamako ena sabre wojina simpie so a wofre etwe speaker agency so said womu dudu anu womu mrase bedwam no womu ndoso se bia wo mesi gina ye bidi ama womu se mrase bedwamfo ne sa yesinti ne fra yes speaker of parliament entu womu nyumedia wonu die e mrase bedwam no entu nheda foforo bra womu nim sa womu dudu na doso na sansem wenyina mu no na de no wo sanso aka de aka no yese na nsan asadom dodo no ye no wo mrase bedwefo no wo ntam ma adwuma wo betwe ne yese we nam ha campaign politics awodo a won mo ye wo mo di o mo flag bearer echi ebi di running mate echi ena je se wo mo nyina akọ en wo mo basa nyumedia se wo mo ba mrase bedwe no be yankasa de nya de se wo mo ye na so ko mo nyina mrase bedwe fo mo nyina betimi akasa wo mo so koye campaign bi na so wo ma ba betena sen ehun sampa won mo abato mpeso no so no krofo na yi wo mo se wo mo besi gina ye bi mfa ma wo mo enso ma ba bedu won mo se wo mo ye adwuma na dom dodo no mpempi na wo mo ntamba ne de ne sa yesu nti wo mu kire mu se nya de so betimi aye adwuma titiri wabra wo mu dodo ni swa na wo mu hwenim se nka afoforo betimi aba be ka ho a wo mentimi amba no na wabra na wo frɛ se wo mu nto asetena ne nhada no onmonyamfo Roxen Nelson Dafiamako ne se modi tu dwa no yenkwa na yentie bi continue to receive humiliation. So we are saying today we are in the media. We are being bashed for even regulations that are not yet passed. So I am saying that we should properly be constituted. If we want to do business, let us be properly constituted with the numerical strength and sufficient. And I'm saying that pursuant to Order 64, Mr. Speaker, the House is not properly constituted to do business. And therefore, I pray you to do the needful and adjourn the House within not less than 1 hour. No, it's not again. We come back, or you suspend the House within not less than 1 hour. We come back so that
not more than show that the leadership, especially on the other side, can commandeer their numbers. They are not allowed. For them to come and join us to do work on behalf of the people. That not being the case, we adjourn and we go home like we suffered yesterday, Mr. Speaker. I thank you. Onumanya for Rocks and Nelson da fiama kwani ete se wode sansemi tu dwanum na wo wie ya pe na majority leader onumanya for afenyo marking wo so jana na mo so no se what asembe na wo da fiama kwa wo ken empredo do say ni aye adwuma wo fi ase ya ewa abra na yedodo no yenso dodo esese ye nenso no ye adwuma adentina sa asemi na wo pagya so wo ha sei wakasa no ochire mu se di wakasa na ndo dom dodo no nkrofoni nim na hyebedwam ni ade no ochire se nya no ene ebegyina so wakasa wo mutu asetena na hyeda enti no wotwe speaker adwen sisu se be ya enke sema onmanyafo da fiam kwa eka no wonyi na adwene free so na nka wo muntu aso nya adwuma business of the day no wo muntu aso saa na wo ma wo mfi eyedom kumafo no every say empempi wo hono ma aba ya na wo dodo no mpo korom no wo mka no wo nuru na so wo mtimi ye adwuma ma ne ko ye pepepepe e se wo mo a esese wo mo present nsem de esese wo kasa committee level ye yi ni se na wo na aba be cheche ne mamu afa so sankrofo ni nyina wo ho no mo a esese adwuma timi koso Mr. Speaker, otherwise no parliament anywhere in the world can do business. Mr. Speaker, you cannot say that physical aspects alone would be your key determinant of what follows. Mr. Speaker has ruled on this, that the fact that you do not see all members in the chamber does not mean that, Mr. Speaker, the House is not public function. This is the ruling of Mr. Speaker. That's the business. So, Mr. Speaker, I am saying that to incline to that invitation, you will still have to first check the record. How many members have registered for today? Because this morning, when the argument was raised by, the issue was raised by Honorable Ramadan, that yesterday there were 24 or so, and that he looked at the records and realized that more members were present yesterday. I heard Honorable Jinapo, Jinapo, arguing that, well, the fact that you didn't see somebody in the chamber does not mean that the person was out. I do not want you to burden yourself with that application. That application sits on stilts before you. There's no such application. You can only move to make a determination when you are satisfied from the table office that members today are less than 92. Mr. Speaker, this approach, as you know, I will plead with you. Let us rely on the table office. And the table office, how many have registered for today? Enti ma shebe dwom nsem bi akoso bi ene yekosie ye no na wei no eyadom kuma won mo ma shebe dwom wo mo ne posifo akwa asetena wo ma ye madwen se busumi ya ye wo mi ne toso aduasan wo mesan so ye ye trade etia Bank of Ghana mpanyirifo ne sa ye sinti posifo mbebo mo ho ban no niam bi esese wo mo di so nhihye ye bi esese wo mo ye no ene wo mo ne wo makotena se acheche ni nyina mu di akere wo mo na wo mo twem se July 30 die Womusa kwa ye cheni biom Ghana fo nyina beka ya afi atwem October obosom de to so miensa donkuma ni amanfo bi eka ho ye che a won mu chem se Bank of Ghana ene ne mpanyifo mienu eka ho Bank of Ghana governor no ene na be de chefo mienu no wo mu chem se wo mu de aba beto montino so se wo maboka 60.81 billion Ghana cedis ewo 2022 afinimu afei wo masanso yi sika sum $250 million a wo mu si headquarters foforo womunti asese adwumaku amoboka sei na amasanso enye sika foforo a modi kwa akosi headquarters enti womu kyeremu se womuti ase enye yie enti sa nipa miensa no fa womunwumedie nto wono mo enu nti no womu yes aye kire no na so ebesi nei womu da so wo hono ma womu bo adwuma ewo mpo se womu anya de nyina echi no womu da so wo hono mo so dia womu so nti ase enti womu sanso aye kire ni biom e de esiso akira ban se womu pese sa mpanyifo miensen eko na enu no womu yi July bosom ya yewom de to so aduasa womu ni posifo akọ ho asetene na ensamu a womu de to yenim no yentie bi. What has become even worrying is the fact that subsequently this same contract, the price was reviewed upwards. And as we speak today, we are reliably informed that this head office building is being constructed at a price of about $250 million. The last time we cited procurement documents, the price had moved to about $222
million. And so I wrote to the central bank governor asking me to update us on the current cost of the head office building, and he has been very reluctant to provide the information that we have requested. In addition, we hear that a piece of land that used to host a clinic of the bank has been reassigned for the construction of the residence of the governor. And we asked him for the price of the duty post of the governor. And he just refused to provide the cost and referred us to go to Public Procurement Authority. If you recall, during those discussions, we said that he had bankrupted the bank and that the bank needed to be recapitalized, and either government has to find a facility somewhere to recapitalize the bank, or government might have to pass a new tax to be able to recapitalize. We have written to the regional police commander. We have indicated the route we want to use and the date we have given him, which is 30th of this month. And I have received an invitation from the regional police command for a meeting at 2 o'clock this afternoon. And that is why I have invited you to brief you, to let you know that these are ongoing processes to get us back to the streets to protest against the central bank government, and then to demand the removal of the governor and his deputies and the board, and to have a change in the leadership of the central bank so that we can have a change in the direction of the management of the finances of this country. Thank you. Any ayo numonyamfo Mahama Yarika awojire mu madom kuma na ode mu nchemu nyina atu dwase anamawa wo mutu ne dia fa Bank of Ghana enhihye no ehun. Ebisen kuso wuti anwumre no nsia kase boy atudin se enne Ghana e free top radio 103.1 eba correct na yetu akase bono so na ankane pani kwankyerefo ana to adwumaku wodano mekire tema oil refinery no wodano eye Asante Kwaku Beko na wopani ena yede subo ne kwadu chenchirenchi abono se wakwakodia edamudie ama ewi akire no akwakote abonani entinei omra emeyi ne ho ano enti UK monten so na chese ne asem no ekoko pie mu na sabre amaneba beto dwane se opani no yehwe ne nkrata mu na akwakwesem wono a woye Ghana ni osanso eye America ni enti no enam so ma asem no kra ne bebo achi na yede nako America na chese ne akwakoto aseni ne so ama watimi akwakochirechi mu di enti adamudie wogiye na asem no nyina so kakra nyina ene se Eyade se Ghana eneja yene adwumakuo bi no ewo Turkey emamu edi nkomose wo ye pe eye afidie betimi aboa yen ama yen kane ho nsensem etime gane naso enti saa eye plant anachese ne ye pe no eho dwadie ne ho bibia no ena owura saa Asante Bekun ebeye ntengina mu agese obabegina mu na wobeka demudie ho asem beje demudie chese obetimi aboa ama ebi atimi akonkai enti ewi achi na chese na yade ampanifo chire mu a sika akomu no America sika bunabuna beta chese nya asam keto akra ena etimi ekomu na no ena ekowi achi na chese ne etote ye chese se nipa bi akabom akwaje bribe chenchirencha emu oduro ansa na sa adwuma na beba so na sa ema so no yebetimi ababaye na no ena beto dwa sa ase ya pe ena mpanifo chirim se dabi enya de se wo mbetena se ama nipa baako agisika dozo puati sa de agudu botum anakodi adamudie hudwa na eja ne se won kontie nam so ma okire no na UK monten so ana na wo na sabre mpadifo echim se yede na ekọ na se ni etimi akwakotoa so asemi esiye ewo 2014 kopme 2017 abra na wo ye pani kwankyerefo da to adwuma no ano ena sa adwumako ye omo efri teki mamu epeso mba beboa yen na ye benya nkanea ana chese na etimi aboa madum so no efri yen so akọ na no emu no ena wo pani echirimu a wokoboa ye ema demudie Bible etimi ekomu asika doso puepie mu no na enya asem keto akra eno ena aka mu asabam no kasadie wogina akono a yedi na asem na wochirem so hwesere ne masi etie na enya sa akwa adunu nko an de ebo no yesan so de money rendering so de aka ho so opani no wodi sika hudwa ewosumase a chese ne ene $100 gu ne bag mu asatie ni no de atwapo abre ni kwa setimi eba ne sa entie no so kwa adu edare so den a se bonu se kim na jese wankom kura mfinhia aduonu de eno obetimi atwa enso ewumu a sabram no ekase de mpanfo echim se behwe na omode na kwakopie mu US America buchimam na afi watimi akọ na sendie no so no yetimi ahwe se sen ena ebesi akọ ebia obenya ntia didim ana se bebo no na yede na kwakotwe mu ewo afiase de ebesi bia so no ye ne atiefo ebeche dache ankwama
Yanku ya chikakra ewo kasebo edi kan bo amane no emu ewo mrase bedwafie na ye ne eye Samson Walanyo enkonkodi enkomo no wono eye obi o ye adwuma ewo Bureau of Public Safety na yemusa no se anamo ananka oswafo hwe akobadie so otua sesi wo masa akotwe asan ne papa mu a obane oti enka ye moajo e de batop radio so yega meje so yeda se wanya bre ede amayen na sede nanka oswafo a wo hwe transport so anasa akobadie so ede airline bia koto mase bedwafo anim senka edu mebi a MPs no omobre pa obi o hadako otimi kwa ye be 15 ayefro 10 na chese ne mekoche we so kra kan watimi se wobre pa anti no we de nka wo kwa nanka sarinsi so pin pon pin na chese nke bi ekwam hwi no akwa kudu no akwa basa traffic ekruma no edoso eno so muntimi nya ho hwe enti no saa sem we call ye ne na beto dwa se ya saa akwa kwahwe asan oti ye no o fa ne sei edi kan be say meda oti for economic chairman so yeah as a bureau no na de say minister no ni aban omoyi airline no free parliament for reconsideration ni consultation nti ya beda minister na ya da minority group for so and mo media for no so and Ghanaians as a whole a great achievement or probably a win for us as civil Ghanaians say asem ba ya raise concerns no ometie na they are also going to reconsider it and do further consultation nti idea as a bureau na mo how e wo ho ene say should I hear how they say already know there was speed limit exemptions Yediama presidency, Yediama Speaker of Parliament, Yediama Chief Justice, Yediama Security Services, Yediama Emergency Services, including ambulances. Omepesu siren, Omepesu strobe light. Now, instead of emergency, no, Ome attended to the issues. Those ones they were other. New one now Omode count say the MPs, the ministers at the count. Yeah, dream no, here because they said the number of MPs are your number of ministers are your there is no cap on it. No. If you allow money answer, use the sirens way, will chrome na dia. I mean, don't what the road safety of the country. Already, couple, you're already in chaotic moments trying to say you better prevent the illegal use of these sirens and strobe lights in our cities. So yeah, no one ya cry say you be ministers ne MP that extra exemption. Furthermore, crapon and also more bois na ye use traffic will chrome. Hey, there in na ye kwa ye jumano. The basic on wa aba. And so could do traffic no 2 hours, 3 hours, 1 hour, and some could do a jumino. In na ye juma ne aboa aban na Ghana akoso. Ene say aja o maye free we de bedo wase na ya hwe na kire bibia ni e besa so di nkomo biem yenso ye das papa opani ni di nkomo e Samson Walanyo de crew wono e wo Bureau of Public Safety ene ne di nkomo no chechim se wo mo sasa kwankwan pa sanse wo mo ni age se emra no yakoye free maso bedwafie yento akase ye bodo so ena nhwemu ba beto montire so na eyare ho sempa ni nyina ne se Ghana Statistical Service for eti omugu montire so ni amafo bi kodi nkomo hwehwe niama ne nsemba akomienu bi mu ena omuhu se emebunu dudu a ewo man ni mu a de edi kan wo mu ni adwuma ebia wo ni suahunu bia ena won sansunji ntitiye bia eye 1.9 million onu a wanko school oni adwuma enye ti se bia ye tete no ana wo sua adwuma bi wo mu ni bi 1.9 million na wo mu kire mu se wo mu do so pa no eye ma no ye 1.2 million ena che se wo mu ni adwuma wanko school onye ntitiye bia enfie so wo mu hwe ye no eye wo mu medi mfie dunum ekosi aduasa num 15 to 35 years eno ma cho ne se
Say ekuo yi yato mu di NEET and not in education, employment or training. Na wo mu kyerɛ mu sɛ saa dodo yi mpo mu di abeto montene so no abafem kakra visa afie atwa mu no na ɛdɔɔso sensa. Na we na labor economists bi ono no wo Ghana Statistical Service Anthony Oduro Denchira ekyerɛ mu sɛ wo mo ka sɛ abafem no nkyerɛ sɛ sesi ade enwuma wo hɔ ana akwanya no wo hɔ no ma ehumesua na sentete na mom no ɛyɛ nneɛma foforo bi kura na abam wo mo kyerɛ sɛ mɛb no woni adwuma o wɔnhyɛ da ni adwuma bia de wɔn kɔ sukuu wɔnyi ntete na nso no ɔwɔ kwan bi so ɔfa so a ade nsa ne de ne kakra wa bi obenya de ato ne numu de na yɛ sɛ wanya so saa no wo mo kyerɛ mu ha sɛ they have a source of living saa no ma kyerɛ no brofo mu ha na saa sɛm yi no ya na mpanyifo bebre na kyerɛ mu sɛ ya na yɛ how sɛ mmebu no ɛwɔ ɔman mu emu 1.9 million school ano edwuma ano entity nso ano de na yɛ how kɛse pa ɛde mɔ man yɛ ni nkɔmɔ fa saa sɛm yi Kenal retired Festus Abuaje ɔyɛ security and international relations consultant yɛne ne di nkɔmɔ ne yɛbisa so adeɛ wi ankasa ne sunsuanso bɔne yɛwɔ wɔ man yi so yɛ den ɛna afei nso na ban kwan bɛ no wɔmfa so a nkɔmfa nso saa asɛm yi ano Kenal retired Festus enyumrɛ mekyia mo adwo mejo so na mekyia watiefo nso etiefo agye so yɛse mɛbunu 1.9 million ɛna suku a wankɔ bi ejuma woni bi enye so won titiye bi mu Ghana Statistical Service na dia ba beto dwa saa semi ni sunsunso anso ewo man yi so bi ene sen am say asem a ekire nsem no edoso treze wiase e ba esamre ewo mu na wo wiase unko school ena unsu ansa no ejuma bia na wonni ejuma bia anso awe na asɛm a bebisa sɛ na afei wiase a wote ne sɛn na wohwɛ statistical services krata na ne fa bi na ɛkyerɛ sɛ Ghana ɛma a wɔn adi mfie dunum kɔ aduasa enum wɔn na emu 1.9 million wɔn ka wɔn ho asɛm ana yes, I know. Yes. 15 to 35 years. Into say be no percentage, but whatever the percentage is, no. Sa age bracket, no. And would go school, senior high. Yes. Now bet twasu or twasu. Now say vocational training, so then we. Now in your knowledge, education, no. Now if it's one corner, now be se fitting or se tailor or se hairdresser. In this only per 1.9 million into me yes any money na. Na say one sem kano heading. Okay. Yes in so sorry esa onsako wa manami bwa. Sa. Eze unya apatakata otiri so. Na onya atade bi hye. Na wo yare nso a unya sika o de beto ho aduro se oni NHIS no dem. Inti anam say Professor Kote kan ho asem say the social risk beba social challenges. Okay. Inti kronobo mu baako. Go nipa na ese nsako na no na so oni adwuma obeye a obenye ska. Se krono no obekọ akobo. Obetumi kura akodi ewu. Kronobo num na bia ho ba se pese echi na so okuta sikan o setio. Ebi ni mobile money die ye ho a na nkrofo akoto ahye o because an nkrofo mu ni adwuma bia o mo adwuma o mo nyina any sa criminality no na criminality ne mba nse no ye mema side se ma side nso a ene na koye prostitution anamiwa and also for STI sexually transmitted infections in any nso nsem p na Professor M. Bopping, on also address economy nuclear. So 1.9 million people at your economy. No money contribution beyond the man. Economy na hoba basa. Okay. The abaya or tissue go in fear me non term assembly eken. Oh, trend in free last year, eba this year.
ɛno na statistical services or the mfato ho internet is a ban or to see we and fear and what she says. I figure no cross what send ya report nature still 1.9 million a dozen do. Onti a ban to share or dig go a dream. Okay, can't hold Samiana and Crophobi says, okay, we see one district, one farm, one village, one dam, free education. Ni impact no anything. Ni impact ni say nipa benye adwuma anamboa. Inti wo the core impact na Professor Bopin chere say which last year na bia say adwuma ya kan na programs yi. Ehon man fa so pia sa unemployed youth na say obe 14% no. Sa 1.9 million e ka ho. Na ni fa bi nso ye national security angle. Trese so adipa bi a sabi obi emedada so yenko terrorism so na mi kire the ready market ni sa 1.9 million so bia ba se na obetutu bibi go omo asumu a o so yenko ye be mo $100 a day to say Kenya some years ago Kenya for na ankasa eko join Al-Shabaab ayetu omo ka $100 a day. Na Ghana out here akra more $100 a day abushin wonya 3,000. So is Kenny. Into terrorism no another angle of the national security. No about criminality no so accept. Now for political violence. So as I me boyo mo ye basabase ya sebi ubi peska kakra mo say party A party B. No mako Balo station. No mako tutu atune. Sankro for 1.9 it become home and your munina. In the long run, it is on Maymo Entuminio. Chess Professor Cote and China Junise. So maybe be not to Kevin and Nibrea, or glass crobable. So Benya radio too, so 1 years will be proud of Cannon and Kikan. The Margin say, as I buying a China Junico, Sa data ya statistical services, diaba. No munya targeted programs. And you say programs are born now they are two. So near your roads. Roads ni pase ni employ womo. Asabi mo kutua nwana mo tuko ta ni nkeka ho. Tiwanye programs not targeted there. Na sabi koye party in some ya job for the boys ni nkeka ho. There's a small circle na hona ni scanning na o mo akani na. Ni fa ba kunsu ni the geographical aspects, the spread. Just a urban problem. The interest about kunese omo tisa Ghana heyo muni ejuma ye no. Omo dodo na bankro kesi no. Nkran na report ni zi edikan. Okay. Na Greater Accra, na Ashanti DHR, na Central DHR, na MC East yo se DHR. So interest in cities ni na be a center for youth unemployment. The uti across na ndejuma ya se amami kokro kisem ko se bia. O ba no so nim bia eda unsu ansa no djuma bia. So na mjira no. The geography na ho so accept. Just all here mantemu ya na sempotemu ya bubo ya. Dodo na central south. Asie ha. Emse baby back no kan so na office DH. Na bi extreme no so mo ya hia for kra. Sebi odua bayra eye. Nti onye aduane di. Ana otumi dua bro, odua eye friends a toko ne nkeka ho. Okay. Na mabu na abedi ha no. Omuni adwuma ya bansunya emwa bia femwa wo mo no. Emse no wasem na statistical services ready to you no. Yate yera enanyume yebeda asepa ne wada agye ne ntremu mu da ho pa. Nsume do asipi. Kenna retired first as Abuaje and yenino akwakodi nkomo nti we die yenyina yensempa yenyina we so na yenton kramra yemfa seda ma indomie especially beef flavor and
o comment so na se wo pe noodles e dipa ya no ape Indomie instant noodles ni bi beef flavor ni ye guy pa afi wo ye aduane na se wo pe season bi de egu enkwan fro ya na wo de motas season ni bi e de aye aduane wo de bon kwan ye koyie pa na de ye fro ya ye wo noodles de ye wo hyeto de ye chese bibia wo pe bia no jade aduane nyina de ye wo seasoning e wo ho no mu Franaje Ball Center boyen e ya pomodin ensemu eke Dr. 40 days and no hwesunsum niam nyina de fa ho hyebre ne mu nsem nyina no obehwe na afa yade no so ye de mama ka ne etu ase de ama me so o kana tim sesi ya no se o short fuel se petrol diesel me so ya no branch Gulf War Station na wakwa fele wo tank wate na ye papa ye god ye yankasa ye de ntino wo mote ya se ye to wo nkra ye ba kasi ye bo ne nsem ebriaka ye de som. Every child is so unique, you like no other. Outstanding in every way, it's me like no other. So anytime you walk and play, you like no other. You are special like Indomie, it's me like no other. Did you know that every child on the planet has their own unique fingerprint like no other? You like no other. I can play the drums, I'm talented. It's me like no other. I can sing, I can dance. You like no other. As well as their own unique talents and abilities. I can cook, I can paint. You like no other. Indomie, you like no other. So every day, in whatever you do, remember you are special in your own way, like no other. Thank you, Mom, for letting me know I'm special and for making me my special Indomie. Thank you, Mommy. Introducing Indomie beef flavor. Buy now. This advert is FDA approved. Enem die season na aba meduane nua ye de emebusie tumi didima won ho ton eye mortar seasoning Anu mortars die ama waduane aye de nansen papa enu jollof rice ya wo de mortars jollof and stew eye no ekoyi papa enkola no so enjoy Indomie na wo de mortar seasoning spicy ye no papa. Junior was asking for more into him next time no ya man no so preko na me so metimi aka bi ahwe no enem be ya ponchilai soup me use mortars mutton seasoning na me dia spice me nam no na jai o me kom krom pasta te de me enti ye ntamu na ujafo ama me pie ha enura obom ye mu dodo ego mortars fo bodu ade aye ready de ayeka obedu adada mortars e wo dwase baabia ye wo de ye de spicy aponche e stew e spicy Indomie and fish and afi akoko nam nyina fra 0244 599 661 and 0247 151877 mortars more taste, be a kitchen star. You heal by your power. Enkwada nyina maami ni o enkwada doctor from Nat Spiritual and Herbal Center Dr. Prophetess Rita Mensah aka Dr. 40 days wabelandi omai Ghana mu woko US abrochimem dia wagidi wo babia onyamenam ne so ayensencheni sunsumu ne hunam ani nyina woje tatatwe rough babia yade ne hye ewoni pedua nim biara se eye stroke low sperm count gonorrhea syphilis or spinal cord watrochema cancer obese hu destiny ana wo hyebre ewa brabomu akwada yawo na wontimi nante ne yesi oye ensuo ba farebra infertility prostrate hernia diabetes wabana bema nkabone ewo wanum hweye ne wankɔ ne yɛmfa kan kan se yi fibroid blood Dr. 40 days go no mfa haban enkan na to fibroid se kosua na ba ne hunhum so de a onyame befa ne so ema ho ato se fom Ghana semenhia ewiase afa na nyina agye watom yɛwɔ ɔfanko 7 days Accra police quarters no echi wope freyen 0545 176528 and 0243 044 900. You formed a baby without a womb. Good energy hits the road with exciting choices to energize your ride, giving you more options to take you further. Watch this space for your choice. Goil, yeah. Elzia for sama munyina kwa babiom Top Radio 103.1 so nie. Yentu akasebo no esoi. Na abisuan yetu akasebo no so na yakọ bunu mantam kropon sunwane mu. Na mpanifo ene kan se asempenipa. Asempenipa no so na hyase nyina ne se na nampadu ne to no dwom se
bomofo bi ne ko wuram no ko hu sa agide ne mago a wo moto nwom saa na wo che agide ma ne nyia nsia do mbae oba no ka kire wo hene bi okuru mo se nana me wa agide bi wo timi to nwom nana se we ye sure se an o se ubodwa na se wa to nwom na muntwa miti aye bodwa kofa agide beto ho aya bo beto nwom saa wa to nwom ne ye che bofo ni etwa ne titei ye twa ne tiwie ya pe na agide ne hyase asempe nipa de pe ne ho asem asempe nipa enti asempe nipa ne pe ne ho asem abrante bi efense na poku piesie a wo ye adwuma radio so ewo Yesu nwane na abrante ti radio so na ja wo kan you said ya make ya ja meso medwa manum ye eno nso to no wo kasa na wo kasa hu wono bire bi atwam no wo kira de na ye nim so na people teacher so ye train teacher no de wan fa ma na wo kira de no nkwadawe awurade nyankopon wo so ofa ne kwa ti ese ne wo prepare twa kwa fi no ho ne so ne ba akokwa akoda na wo kirem se wo se woni akoda bi twempena na akora no wo mfinhia edunan na o classes eni wo so woni akora twempena saa ma akora wie ekotro BC wie passe ye esa akokuma ka kotro aso ne twempena saa ma akora yi ewie school kuma ka nyina na wo ka sanse ne nkofo se piesie asembe na ozo meyire kura nim asema meke adanse o akoda no wo bo akoda din na chese na asem no ba sa pe ene na edi emsrew o kasa no ahwe ho yi se tape na kwakodu dampare asum ene wo se na ho ano no wono di akoda mfinhia du na 14 years wawe na won sam fansie o de beto no asa akeka na enim se kuroma mrase wa hase ana ene na me no kasa yenua eye na napoku piesi posifu akwa no asabra banka ba egunesa ene nkrofo bi kura kase na asemi sa che we 15 years kura ba mo fanche ne ade wa wi akora se wangu se we otiase we boni bi anim ene nkrofo che se da bi eye boni se teacher ni fa akoda ketu etisa aden enti sabra no kase de ya che abranti ya banka ba egunesa na yentie ensem no se de ono asika na positive afre no the law of natural karma works kwame boni bia be di bia ye me boni ama di bia me kwame me ka se me wo ho na me first born yo second born yo lesson won se no ho fair nice lady na tama na me kira de no me wi akora bi at the age of 14 years akora so madrasa nim no papa no was ka odo ma hinkuro pa no na me share my experience na me wi na our body na no body to say me wi na from class 6 to be wi akumaka boni nyo na me ban do sa level no ana me hunu se teacher ni bia shase no ya na afri how are you now at the age of 14 years akwa so madrasa nim no papa no was ka odo ma hinkuro pa no na me share my experience na me we na our body na no body to say me we na from class 6 to be wi akumaka boni nyo na me ban do sa level no ana me hunu say teacher ni bia shase no ya na afri how are you now I'm fine afi me to papa no was ka odo ma hinkuro pa no na me share my experience na me we na our body na nobody to say me we now from class 6 to be we akumaka boni nyo na me ban do sa level no ana me hunu say teacher ni bia shase no ya na afri how are you now I'm fine afi me to me na my wife do go na say teacher ni we fa so ya on afri ni how are you I'm fine na that me tell you I thought well kwamna na me say yes hello come me boy na say me boy asare ba na say was come na for so nya no or the classes and be ne pa no be kura kura virgin afet wa say oni say nya me atua ka am say ampow the law of natural karma e she me sa o de yire ho anaji kwabra yego ne mo no kodi na nya ebisa asem ni nie nana yenua nana poku piesi otimi se na eja utufu a kire se boni abeje bia be san ba so na ne onim se agpt onim said ni be wie sei enka we de enka wanka na wo se akoda ne de na akora no ka papa kura sai iskani ka ho o we na akora no so twimi lobre no o we ne yesa bre ni biscuit o so we akora free classes ya ku vija akora wie kumaka ese akora ba ye kise wa ware kura put ne ba bi o I say boys nyina mo ne ko ba nyina se na se bi so ti ase ho no so wo we enti asam na kwa kodi aposifo nsem aposifo kyese wo men emra wom aiti ase woni akoda onya nimfinhia edu ensia na se du nwotwe ebekwa akoda enti yakochina na poku pisi zedo ogaze mrenya ali a wenu nu o se we ni de o ka we ni de na woni mi se be wiesi ba sisi e de
wonu no ho dire strategy business daro ma we di ache on panche wonu no ho avelo obetua so ka na boku na we so kra nso no oku anasa experience we so wasan be share so the experience man mami ati say papa bi o kana asem say ohini bi okru waso duru ho na nkofo ka ohini we mekunu ade achi na oni krum ha bi anu asem nkofo mokọ dem na say woni mema na hye wa moncho momra mokọ no ne ma na ho de amunya ho mo omokọ na be ma na woni ma be tre na hye dem ho no mba ka na ye ko ne ma be me nsa na wo so munyai o ka bi atena nim nke hunu woni ma na hye no o ka bi agi it we no radio so sometimes ya na ensem ni bo ha itimi ha ni say ye ka say de be ya bia ye ni betimi de atufuo no na nkofo akomas bi na enti ye storytelling we there storytelling Mirina ye storytelling Mirina we there ye created story bia on wa create what I can answer me do create ye on you bia adina ko jata mure wankasa on you bia crisis ni akwara dia be kwa on you bia Worry, police is watching. Na ebogu. Oko ba je experience man. Nzo abese. What's ambese? Was your voyage wakazi e bono so na 2005 and a binding shishiye bi baye. Ya tuni din se Ghana school feeding program. Na no ye se enkoda ni bi wo hono mu a wo muntimi nko school ena me community. Enti nka kwada no kwanye hwe kura no na yama na aduane edi na watimi atena school mu ho asuade nya fe na mabe school me kofi akodidi aba okoya wansamba agise ade bechin obi nso ho no mu a wonko didi mra na be don hwiri mienu ko enti obehwe na ade no kra yesua bi agu nachi na auditor general ni hwehwe mu wakwa akoye na ochim se 2022 afini mu no Ghana school feeding program nnuane a wo mede mankoda no sebi enswani nye papa ahodi nim wogani nyina afu ampo a nuane asai ene ya na ye de mankodan omo hwehwe mu hu se eburu ya na wo mutimi de ye mori mpo no obaye na eburu no ebi ho mo de eguwa ma hu kura afu ebi ay green ebi ay white na fufu we eburu no ho a ho still no ma akoyam mori ni bi wo so yetimi yam manisi ho mori akeka ebon ya sempo anisa ya tete de anya na firi so na still yesanso de aye aduane abrɛ nkwadan na no mo kyerɛ mu sɛ enya nhyehyɛ ya wo mo ne caterers ne kɔ ye bi no na wo mo di wo mani firi eburo no so ɛkɔ emu so no wo mo sɛ ya ne yeta no jollof man kwadan ne pa na mo ntie jollof nso de jollof ro wo mo hyehyɛ ma wo mo sɛ wo mo enua wo mo modin sɛ enam ho bibi ebewom protein bi ebetimi awom na so am sisi sia no on pɛ mo no na se bi ana wo pɛ ayi da obi de wona na asan enti no hwi nim ti akwakwa ese mu nsu anwa ana bi ade odi fa taste bi no de agumasa enti de ese nke ye nam ho bibi ni de ebi nim na wo mo tete de mankodan atani general se wo mo ti wo mo gum no eni adesuafo ni bi eni teacherfo ni bi kasa ya mo nyina age to mu sampa nnuane ade mankodan mpo de kire se enye ni kampo na pese adokon se oba bedi na eno no mo kyerem se National Operations Manual a eda Ghana School Feeding Program no enya de se wo mu di sukura wo kwan bia so na sansem ni mu no mo kyerem se enye papenti no ena sa bre de auditor general report no de aba montene so wo mo de to wo manim se da bi se de ekoso no de nyenyenyenyenye na muntie beans nso de beans aduane ya no wo mo nuama nkoda no hwe ebi wo ha beans ne nko anse no wo mo nua wi a ye sa beans na obose nsuo no gusoro na beans la kwa akoda ase enwo a wo mo de ma wo nso no enwo bone ye say bad palm oil na ya na ye de ma wo mo ena ebi wo ho enka efi aduane no mu ba nyenyenyenyenye ena ebi nso taste che say wo ka ni nyina fo a auditor general report ni chemu se enuane ya na ye de ma nkoda no enye na kade aka si ebetu hu anamo duane we afini yebeka duane we pa ko ne asa efrene say beans bi de agu akwara bi aduane so a ebi okura nguni so ebi wo ha enwo kura ni so na
Yeah, no, you know, Mukasa Pempi or Mukasa for Musicano. But aside that, until to me become a crown man quaday. Amen. So, ko shed Diane pa, drew baby or Mujem man quadani be dear. As if you move. Well, who? Nabins out to me, sir. Nabins to go as here in Shogusuru. Nabins, the Asama Codano. O Kayama may be you, young, so ye bear 10 amano. Ye. And you are any dear. O cow, man, Baba, and Dente, and the other cry, Dibby, any. Messy beans, or more yen, Nebu, and Mukrangus, near Segun Coradian Society, Gallimon for Uncle. Oh, among grandson come for our. O Momo Sabines Nijan and Chena Garadian and Chena Canadia, Conordin and say anything. I will hope papa. Where they say I'm quite any bua. I will hope papa, Diana, Bonnie or Norman Codadia, your love, color one Norman Codadia, and number and no she Sakala Nugums and any other corner and Corani Chigu Williams. Yamene, hey. Ebisa Yantuaka se bonus way. Na Afia Akuto. Eye MPP ni eye this year na ewura ne ho fepam na nansen wone eye Kwame A+ eye Kwame Asare Oben ayeta fense A+ enya entokwa ewo ahotebia ho social media ne so enya asem ketua kra na A+ ekeka nsem bi efa ewura Afia Akuto ho na asem na anya ne de kra ama nei ama no ekasei wodi akwakopiem ewo court 5 million choppable Ghana cedi damage and wakwa twa Kwame A+ se womra na omeyini ho ano ochiremu a wose ensem bi okandefa no ho ekowi achireke kan sem chese edu ba bi kra no na wabona dapa chese wabona dapa ma afi ne ho kra ehomete enti no sanse bokeka fa no ho nyina no enya asem ya asem papa enya asem ya nokre na se A+ wo wadanse bia omra emejinemu e court no mfa saa danse ne mekire na ewiase nyina ehunu se ensem a Kwame A+ ekotena ahotabia social media isu ko kaye no enokre eho adanse nie na ewiase nyina so etimi ehunu na sente saa de a ene court no so eni na asema no na oma Kwame A+ ensign ho emfa ema no Afia Akuto ena wakwakusu A+. Yanko we ga se bonu wa mano ni nsemu na ye ko Kenya man ni musamu beka ya nansen ya wo mti wo mugu montene so na etuo bi ananka Kenya ban no ede ba no wo mchirim so wo mani nye ho na wo mani je anje wo ni nyina no na wo mti wo mugu montene so nam so mpo manipa binimu afiri mu afei aban tie ye ema wo mtwe se tuo no ede sensen ye na so ni nyina mu no wo masanso ate wo mu agu montene so bia ma wo mchirem se de na wo mhwehwe na afei de bia ba beka ho enti na afei de wo mpese mampanyini William Ruto nankasa no wo resign won fa ne dibrese mampanyini no ento wono mu na afei nhihye ye boni bebre na wo hono mu so man mu ya ya de ni nyina no wo hwe no wo nyini nyina fa mfiri wono mu na afei wo mu bu nkonta mfa wo mu a ya kira wo mu yema ne twemu no wo mu hwere wo mu nkwane nyina no na wo mu mebu hu akonta na enam sumpu masa ye chefufuro ya ashase a ekosu dicho na hinkro Nairobi hono mu no nipa ba kwa sanso ahwere ne nkwa posifo nso de tia gas toa na wo mu eto na ni nyina mu no wo mse amamu ekoso Kenya man mu nye juru die keta ne proye de adokru mpanyifo ne tise bibi aposifo nso no he kontabuo papa bia nhye den eni hono mu sa ne ma miense wo mu pese wo mutimi siesie pa na wotwe mu mpoma mpanyini Ruto efrese wo mu ni nkomo kakra ne cabinet wo hono mu so no chese wapam wo mu nyina pose adwumako ne tise Ghana ha se dan paro no so resign nenso still mabunu wo ne se niama ekoso no wo mani nye ho ntima panyin nkasa so mfa ne dibre ento wo no wo mahu se kwan we so no mo fa penyifo no betie ne de nu a ena chese wo mu ebeye ye gina we so ne de nwumrebrem kase boy de sum no ye de ni nyina esi ye da se sawoje bre na o kan ho don hwiri ba ko yimu na wutie se abre ye sorry so the final point governor betna se wone na pamfo no eba be didi Ghana ho komo social political talk show a ye de esom bo modin ase obefam waso na watimi